Rischi meccanici generali. Benvenuti al corso su rischi meccanici generali. I rischi meccanici nascono d'organi in movimento, part 1 taglienti o appentite, materiali proiettati. Pensate un organo rodente non protetto, una cinghia, un ingranaggio, un albero in rotazione. Basta un lembo di indumento o un cappello lungo non raccolto per essere trascinati dentro il meccanismo. Per questo le partizioni fiscaprono gli organi pericolosi, e che mobili si aprono solo con la macchina ferma. I dispositivi di interblocco fermano automaticamente la macchina il riparo viene aperto. Mi bypassare un interblocco per lavorare più veloci, a la causa di molti infortuni gravi con le mani. Il rischio di parisione riguarda Trucioli, Skeg, part 1 che si staccano, servono occhiali e schermi adeguati. Il rischio di ribaltamento riguarda mezzi e attrezzature instabili su terreni irregolari o pendenti. La manutenzione regolare previene guasti che generano rischi meccanici imprevisti. Ricordate, mai le mani vicino a un organo in movimento, mai un riparo rimosso o forzato. Il corso sui rischi meccanici generali è completo. Rispettate sempre le partizioni della macchina. Rischi infortunistici. Benvenuti al corso su rischi infortunistici. I rischi infortunistici sono quelli che causano un danno improvviso e immediato. A differenza del malati professionali, che si sviluppano nel tempo, l'infortunio accade in un istante. Le fermi più comuni, urti, tagli, schiacciamenti, scivolamenti, caduta, ustioni. Le fonti tipiche, machine, attrezzature, ambienti disordinati, elettricità, sostanze pericolos. Un pavimento bagnato, un utensil tagliente lasciato in giro, un cavo steso a terra, tutti rischi infortunistici concreti. La prevenzione segue sempre la stessa gerarchia, eliminare il pericolo, poi ridurlo, infine proteggersi. Le partizioni collettive vengono prima di che l'individuale, un parapetto protegga tutti, un DPI protegga una persona alla volta. Un esempio concreto. In vez di dar solo scarpante infortunistisch, sitn prima il pavimento sgombro e asiuto. Ogni lavorator contribuis, segnalare un pericolo appena visto evita l'infortunio prima ancora che accada. Ricordate, la maggior parte degli infortuni ha una causa evitabile, riconoscibile in anticipo. Il corso sui rischi infortunistici è completo. Oggi aperti su ogni pericolo, sempre. Rischi fisici, rumore, vibrazione, radiazione, microclima e illuminazione, CEM. Benvenuti al corso su rischi fisici, rumore, vibrazione, radiazione, microclima e illuminazione, CEM. I rischi fisici sono agenti che trasferiscono energia al corpo senza bisogno di contatto con sostanze chimico-biologiche. Il rumore d'energia eludito nel tempo, superati 85 decibel scattano DPI obbligatori e sorveglianza sanitaria. Le vibrazioni, mano braccio o corpo intero, colpiscono nervi, articolazioni e colonna vertebrale. Le radiazioni ottiche artificiali comprendono luce ultravioletta, infrarossa e laser, pensate saldatura o lampada UV. L'esposizione non protetta a raggi UV di saldatura può abbracciare la cornea in pochi minuti, come una scottatura agli occhi. Il microclima riguarda temperatura, umidità e ventilazione degli ambienti, troppo caldo o troppo freddo affatica e riduce l'attenzione. L'illuminazione inadeguata affatica la vista e aumenta il rischio di errori e infortuni di scarsa visibilità. I campi elettromagnetici nascono da saldatrici, fornia induzione, linee elettrici, e richiedono attenzione ai portatori di pacemaker. Per ogni rischio fisico la valutazione si fa con misure strumentali,
confrontate con valori di azione e valori limite di leg. Questo canale ha corsi dedicati e approfonditi su rumore, vibrazioni e campi elettromagnetici, che trovate la panoramica di insieme. Ricordate, I rischi fisici non si vedono sempre, ma si misurano sempre. Il corso sui rischi fisici è completo. Misurare per proteggere, sempre. Rischi elettrici generali. Benvenuti al corso su rischi elettrici generali. Questo corso riguarda il rischio elettrico per chi non è un elettricista, ma lavora vicino a impianti e apparecchi elettrici. Regola numero 1, mai aprire un quadro elettrico o toccare part 1 intern di un apparecchio. Solo personale qualificato, PESOPAV, può intervenire su impianti e apparecchiature elettrici. Controllate sempre I cavi prima dell'uso, un cavo tagliato, scoperto o schiacciato va segnalato e sostituito subito. Mai riparare un cavo con nastro isolante come soluzione definitiva, è un rimedio provvisorio, non sicuro. L'uprese multiple e l'ugiabat vano usate senza sovraccaricare, troppi apparecchi insieme surriscaldano I contati. In ambienti umidi o bagnati il rischio elettrico aumenta molto, mai usare apparecchi elettrici con le mani bagnate. Un cavo elettrico stesso a terra in un passaggio e ancia un rischio di inciampo, oltre elettrico. Se un apparecchio da una scossa, ancia leggera, vie staccato subito e segnalato, non è normale, mai. Ricordate, per il rischio elettrico generico, la regola d'oro e non improvvisare mai da soli. Il corso sui rischi elettrici generali è completo. In dubbio, chiamate sempre un tecnico qualificato. Rischio specifico, videoterminali. Ciao, sono Giulia. Benvenuti alla serie sui rischi specifici. Iniziamo dai videoterminali. Il riferimento e il titolo settimo del decreto 81. Chi è il videoterminalista? Chi usa il videoterminal almeno 20 ore a settimana. I rischi principali, disturbi alla vista, posture scaret, affaticamento mentale. La regola d'oro del pause, 15 minuti ogni 120 di lavoro continuativo al video. La pausa non è un premio. È un obbligo di leg. Per il videoterminalista scatta anche la sorveglianza sanitaria, con controllo della vista. Ora la postazione. Schermo orientable, senza riflessi, a circa 50 to 70 cm dagli occhi. Il bordo superiore dello schermo all'altezza degli occhi, o poco sotto. Sedia regolable, schiena appoggiata, piedi ben poggiati a terra. Avambracci appoggiati, polsi dritti davanti alla tastiera. E la luce, mai finestre davanti o dietro lo schermo. Meglio di lato. Ricordate, pause regolari, postazione regolata, e ogni tanto guardate lontano. Un esempio pratico, un impiegato che lavora 7 ore al computer ha diritto alla pausa ogni 2 ore, non a discrezione dell'azienda. La sedia va regolata individualmente, un'altezza sbagliata di pochi centimetri può causare mal di schiena cronico. Anche il monitor troppo vicino o troppo lontano affatica gli occhi più di quanto si pensi. La sorveglianza sanitaria per I videoterminalisti include il controllo periodico della vista, non solo su richiesta. Ricordate, piccoli aggiustamenti alla postazione fanno una grande differenza nel tempo. Il corso sul rischio videoterminali è completo. Pause regolari, postazione corretta, lavoro bene. Rischio specifico, stress lavoro correlato. Ciao, sono Marco. Bentornati. Oggi un rischio che non si vede, lo stress lavoro correlato.
La valutazione è obbligatoria, lo dice l'articolo 28 del decreto 81. Secondo l'accordo europeo, è uno squilibrio tra richieste risorse. Il lavoro chiede più di quanto la persona riesce a lungo. Lo costepisce, carichi excessivi, ritmi presenti, orari sregolati. Ruoli poco chiari, scarsa autonomia, conflitti, mancanza di riconoscimento. I segnali sul corpo, stanchezza cronica, disturbi del sonno, mal di testa. Suoi comportamenti, errori, ascens, irritabilità, isolamento. Attenzione, lo stress non è debolezza personale. È un rischio dell'organizzazione. La valutazione la fa l'azienda, indicatori come infortuni, ascens, turnover. Poi la misura, ruoli chiari, carichi sostenibili, pause vir, communication. E voi? Segnalet la situazione critica preposto, RLSO medico competent. Chieder aiuto e professionalità, non fragilità. Ricordate, lo stress si valuta, si misura, si riduce. Un esempio pratico, un reparto con turni sempre cambiati all'ultimo momento genera stress cronico, anche senza carichi fisici pesanti. I segnali di non sottovalutare, più ascens del solito, più errori, un clima di reparto teso. Un intervento semplice ed efficace, rendere prevedibili I turni con un minimo di anticipo. Parlar con l'RLSO il medico competent di una situazione di disagio non è una debolezza, e tutela di se stessi e del gruppo. Ricordate, lo stress lavoro correlato è un rischio come gli altri, va misurato e affrontato con misure concrete. Il corso solo stress lavoro correlato è completo. Segnalet, non subite in silenzio, buon lavoro. Rischio specifico, movimentazione manuale dei carichi. Ciao, sono Marco. Bentornati. Oggi la movimentazione manuale dei carichi, titolo sesto del decreto 81. Il bersaglio e la schiena, la colonna lombar soffre solevamente I trasporti. I valori di riferimento, 25 chili per gli uomini adulti. 20 chili per la donne. Meno ancora per I più giovani. Ma attenzione, non conta solo il peso. Contano frequenza, altezza di presa, torsioni del busto, distanza del carico del corpo. Un peso piccolo sollevato male 1000 volti d'energia più di uno grande. La tecnica corretta, carico vicino al corpo, schiena dritta, gam piegate. Si saliva con la gam, non con la schiena. My torsioni durante il sollevamento. Per girarsi si muovono I piedi, non si torsi il busto. Prima regola aziendale, evitare la movimentazione, con oscilli meccanici. Transpallet, carelli, sollevatori, usateli sempre quando si sono. Il carico è troppo pesante o ingombrante, indu, o si divide. Ricordate, gam piegate, schiena dritta, carico vicino. Un esempio pratico, sollevare uno scatolone di 20 chili di terra, con schiena cava e braccia tese, e la situazione peggior possible. Lo stesso scatolone, sollevato piegando le gambe tenendolo vicino al corpo, riduce drasticamente il carico sulla colonna. In magazzino, un transpallet elettrico elimina quasi del tutto il rischio per spostamenti frequenti. Se un collega ha problemi di schiena documentati, la mansione va adattata, meno sollevamenti, più oscilli. Ricordate, il mal di schiena di movimentazione tra le maladi professionali più diffusi più evitabili. Il corso sulla movimentazione manuale dei carichi è completo. Gam piegate, schiena dritta, buon lavoro.
Rischio machine. Benvenuti al corso su Rischio machine. Ogni macchina messa sul mercato in Europa deve avere la marcatura CE, prova di conformità alla direttiva machine. Insieme alla macchina arriva il manuale di uso e manutenzione, va letto, non solo conservato in un cassetto. Il manuale indica I dispositivi di sicurezza, ripari fissi, ripari mobili, dispositivi di arresto di emergenza. Il pulsante di emergenza va sempre raggiungibile e mi coperto di materiali o attrezzi. Ogni macchina va usata solo per il uso previsto dal costruttore, usarla per scopi diversi è un rischio non calcolato. Prima di usare una macchina nuova o diversa serve una formazione specifica su quella macchina. Saper usare un tornillo non significa saper usare una fresa, ogni macchina ha I suoi rischi particolari. La manutenzione ordinaria e straordinaria va fatta secondo il piano del costruttore, non solo quando la macchina si rompe. Le machine più vecchie, senza marcatura CE, devono comunque rispettare I requisiti minimi di sicurezza del decreto 81. Ricordate, manuale letto, dispositivi di sicurezza attivi, formazione specifica prima di ogni nuova macchina. Il corso sul rischio machine è completo. Conoscere la macchina e la prima sicurezza. Rischi di esplosione. Benvenuti al corso su rischi di esplosione. Un'esplosione avviene quando si incontrano insieme una sostanza infiammabile, l'ossigeno dell'aria e una fonte di innesco. Le sostanze pericolose possono essere gas, vapori o anche polveri fini dispersi nell'aria. Pensate un deposito di solventi, un silos di farina o segatura, un impianto di verniciatura a spruzzo. La normativa ATX classifica la zona rischio esplosione in base a quanto spesso è presente l'atmosfera pericolosa. Zone 0, 1, 2 per I gassi I vapori, Zone 20, 21, 22 per le polveri combustibili. In quest zone si usano solo impianti e attrezzature elettrici costruite apposta, a prova di esplosione. Le fonti di innesco da evitare, scintille elettrici, superficie calda, elettricità statica, fiamme libera. Per questo in molte aree rischio è vietato fumare, usare cellulari o attrezzi che generano scintille. L'azienda espost redigano il documento di protezione dall'esplosione, part integrante del DVR. Ricordate, dove rischio esplosione, ogni fonte di innesco va eliminata, senza eccezioni. Il corso sui rischi di esplosione è completo. Rispettate sempre la zone classificate. Rischio specifico, rischio biologico. Ciao, sono Luca. Bentornati. Oggi il rischio biologico, titolo decimo del decreto 81. Gli agenti biologici, batteri, virus, funghi e parassiti. Sono classificati in 4 gruppi, del meno al più pericoloso. Chi è esposto? Sanità e laboratori, ma non solo. Anche rifiuti, depurazione, agricoltura, allevamenti, pulizia. Luvi di ingresso, inhalazione, contatto, puncture tagli, ingestion. La prima difesa è l'igiene, lavaggio del mani frequenti corretto. Poi I DPI, guanti, mascherinadotte, occhiali, camicie. My mangiare, bere o fumare nelle aree rischio. Attenzione ai taglienti, aghi e lane negli appositi contenitori rigidi. My reincapucture unigo usato. E l'errore che causa più puncture. In caso di puntura o contatto, lavare subito, avvisare, seguire la procedura aziendale. E dove previsto ci sono le vaccinazioni offerte dal medico competente. Ricordate, igiene del mani,
DPI giusti, taglienti nei contenitori. Un esempio pratico, un operatore ecologico che si ferisce un ego abbandonato tra I rifiuti di seguire subito la procedura aziendale. Lavare la ferita, avvisar il responsabile, e rivolgersi al pronto soccorso o al medico competente senza aspettare. Negli allevamenti Illinois contatto con animali malati ricci DPI specifici e igiene rigorosa del mani. Le vaccinazioni offerte dal medico competente, quando previste, vanno considerate una protezione reale, non facoltativa. Ricordate, igiene del mani, DPI adeguati, contenitori rigidi per I taglienti. Semper. Il corso sul rischio biologico e completo. Igiene del mani, DPI adeguati, proteggitivi sempre. Rischio attrezzature. Benvenuti al corso su rischio attrezzature. L'attrezzature di lavoro sono tutto cioè siusa per svolgere un'attività, utensili, scale, ponteggi, apparecchi di sollevamento. Il titolo terzo del decreto 81 fissa I requisiti minimi di sicurezza per ogni attrezzatura. Molte attrezzature richiedono verifiche periodiche obbligatori, ponteggi, GRU, piattaforme elevabili, apparecchi di sollevamento. Le verifiche vanno registrate e conservate, in caso di controllo, la documentazione va esibita. Alcune attrezzature richiedono un'abilitazione specifica per essere usate, carrelli elevatori, GRU, piattaforme, escavatori. Senza l'abilitazione richiesta, l'uso di quell'attrezzatura è vietato, anche se essa come funziona. Ogni attrezzatura va controllata visivamente prima dell'uso, un utensile danneggiato va messo fuori servizio, non usato lo stesso. L'attrezzatura vanno riposte in ordine dopo l'uso, un utensile lasciato in giro è un rischio anche per I colleghi. Ricordate, attrezzatura giusta per il lavoro giusto, verificata, e usata da chi ha la qualifica richiesta. Il corso sul rischio attrezzature è completo. Controllate sempre prima di usare. Procedure di sicurezza secondo il profilo di rischio specifico. Benvenuti al corso su procedure di sicurezza secondo il profilo di rischio specifico. Le regole generali di sicurezza valgono ovunque, ma ogni azienda ha anche procedure proprie, tarate sul suo profilo di rischio. Il profilo di rischio nas dal DVR, dipende dal settore, dal lavorazione, dal machine sostanze usate. Un ufficio ha procedure diverse da un cantiere edile, e un cantiere ha procedure diverse da un laboratorio chimico. Le procedure operative di sicurezza, spesso chiamate POSO istruzioni operative, tragicono la legge in gesti concreti per quel lavoro. Un esempio, la procedura generale dice di usare I DPI adatti, la procedura specifica dice quali guanti per quel prodotto chimico. Ogni nuovo lavoratore va informato sul procedure specifiche della sua mansione, non solo sul regole generali. Le procedure vanno riviste quando cambia il processo produttivo, arrivano nel machino sostanze, o dopo un infortunio. Seguire solo il buon senso non basta, le procedure specifiche contengono l'esperienza accumulata su quel rischio preciso. Ricordate, la sicurezza generale la base, ma la procedura specifica della vostra mansione fa la differenza reale. Il corso sul procedure di sicurezza per profilo di rischio è completo. Conoscete la vostra, sempre. Procedure organizzative per il primo soccorso. Benvenuti al corso su procedure organizzative per il primo soccorso. Le aziende sono classificate in gruppi A, B o C secondo il settore e il numero di lavoratori, con obblighi diversi. Il gruppo A,
con rischi più elevati, richiedono cassetta di pronto soccorso completa e sempre rifornita. I gruppi BEC possono richiedere in vis un pacchetto di medicazione, più semplice ma comunque sempre disponibile. Gli addetti al primo soccorso sono formati con un corso specifico e riconoscibile in azienda. In caso di infortunio, si valuta subito la situazione, si mette in sicurezza l'area, e si chiama il 112 se necessario. La catena della sopravvivenza inizia da chi è presente, riconoscere l'emergenza, chiamare aiuto, agire si formati. Non si sposta mai un infortunato con sospetta lesione alla schiena o al collo, salvo pericolo immediato. Il defibrillator, da presente, vie usato seguendo le istruzioni vocali, è progettato per essere sicuro anche per chi non è medico. Ogni infortunio, anche lieve, vie registrato secondo la procedura aziendale, non solo raccontato a voce. Ricordate, sapere chi sono gli addetti al primo soccorso e dove si trova la cassetta salvatempo prezioso. Il corso sul procedure di primo soccorso è completo. Conoscere le procedure salvavite. Procedure di assodo e prevenzione incendi. Benvenuti al corso su procedure di assodo e prevenzione incendi. La prevenzione incendi comincia dall'ordine, materiali infiammabili in quantità minima, ben conservati, lontano da fonti di calore. Le vie di fuga vanno sempre libere da ostacoli, larga sufficienza e segnalate con cartelli verdi luminescenti. Le porte dell'uscita di emergenza si aprono sempre nel senso dell'assodo e non devono mai essere chiuse chiave durante il lavoro. Gli estentori si salgono in base alla classe di fuoco, classe per materiali solidi, B per liquidi infiammabili, C per i gas. Un estentore ad acqua non vie mai usato su un incendio elettrico, il rischio di fulgurazione concreto. In caso di incendio, si dà l'allarme, si evacua seguendo il percorso indicato, si chiude porta dietro di se possibile. Non si torna mai indietro per recuperare aghetti personali, nessun aghetto vale un rischio simile. Gli addetti antincendio, formati con corso specifico, intervengono solo in sicurezza, senza mettersi a rischio inutile. Ricordate, prevenzione ogni giorno, evacuazione ordinata quando serve, mai eroismi improvvisati. Il corso sul procedure di assodo e prevenzione incendi è completo. Conoscere il percorso e la prima sicurezza. Movimentazione merci, apparecchi di salvamento e mezzi di trasporto. Benvenuti al corso su movimentazione merci, apparecchi di salvamento e mezzi di trasporto. Quando il carico si sposta con mezzi meccanici, cambia il tipo di rischio, ma non diminuisce. Carrelli elevatori, GRU, paranchi, transpallet elettrici, ogni mezzo richiedo formazione specifica per l'uso. Per I carrelli elevatori e le piattaforme di lavoro elevabili serve un'abilitazione specifica, con corso teorico e pratico. Ogni apparecchio di salvamento ha una portata massima indicata in targa, superarla è sempre vietato. Le imbricature le funi per il salvamento vanno controllate prima di ogni uso, un'usura o un taglio lo rende inutilizzabile. Mai soster o passar sotto un carico sospeso, è una delle regole più violate e più pericolos. Gli apparecchi di salvamento sono soggetti a verifiche periodiche obbligatori, con documentazione da conservare. Nei magazzini, la velocità dei carrelli va sempre adeguata agli spazi e alla presenza di pedoni. Corridoi per pedoni e corsi per I mezzi vanno tenuti separati e ben segnalati, quando possible. Ricordate, mezzo abilitato, carico entro I limiti, mai sotto un peso sospeso. Il corso sulla movimentazione merci è completo.
Mezzi giusti, portate rispetate, semper. Incidenti e infortuni mancati, near miss. Benvenuti al corso su, incidenti e infortuni mancati, near miss. Un infortunio mancato, o near miss, un evento che poteva causare un danno ma non lo ha causato, per fortuna o per un attimo di tempismo. Esempio, un utensil che da un'impalcatura e nessuno viene colpito. Nessun danno, ma il rischio era real. La piramide di Heinrich mostra che dietro ogni infortunio grave ci sono decine di infortuni mancati simili, già accaduti prima. Segnalare un quasi incidente prevenzione gratuita, permette di correggere la causa prima che accada davvero un infortunio. Troppo spesso I quasi incidenti non vengono segnalati, per fretta o timore di conseguenze, e un error che si paga poi. La segnalazione va fatta al preposto, all'RLSO tramite gli strumenti aziendali dedicati, senza timore di essere giudicati. Un'azienda che analizza I quasi incidenti costruisce una cultura della sicurezza più forte, non più debole. Analizzare un quasi incident significa chiedersi, cosa ha impedito il danno questa volta? E la prossima volta accadrà di nuovo? Ricordate, un quasi incident segnalato oggi può essere l'infortunio grave evitato domani. Il corso sugli incidenti e infortuni mancati è completo. Segnalate sempre, anche quando va tutto bene. Gestione dell'emergenza. Benvenuti al corso su, gestione dell'emergenza. Ogni azienda deve avere un piano di emergenza, che descrive cosa fare in caso di incendio, terremoto o altro evento grave. Il piano individuale vai di fuga, lo site di emergenza e il punto di raccolta all'esterno dell'edificio. Gli addetti alla emergenza, antincendio e primo soccorso, sono formati e riconoscibili in azienda. In caso di allarme, si segue sempre la via di fuga più vicina indicata dai cartelli verdi, senza usare gli ascensori. Si dirige con calma verso il punto di raccolta e si resta lì fino al cessato allarme all'arrivo dei soccorsi. Le prove di evacuazione periodic servono a far conoscere davvero il percorso, non solo a leggerlo su un carteo. Durante una prova, comportativi come se l'emergenza fosse real, è l'unico modo per essere pronti quando serve davvero. I numeri di emergenza, 112 per tutte le urgenze, vanno conosciuti da tutti, non solo dagli addetti. Ricordate, in emergenza, calma, via di fuga più vicina, punto di raccolta. Il corso sulla gestione dell'emergenza completo. Conoscere il piano salva tempo, e vite. DPI, dispositivi di protezione individual. Benvenuti al corso su, DPI, dispositivi di protezione individual. I DPI sono qualsiasi attrezzatura indossata per proteggersi da uno o più rischi residui, dopo la misure collettive. Sono l'ultima linea di difesa, prima si elimina o si riduce il rischio, poi si indossa il DPI. I DPI si dividono in tre categorie secondo la gravità del rischio di cui proteggono. Categoria 1, rischi lievi, con piccoli urti o contatto con sostanze poco aggressive. Categoria 2, rischi medi, come la maggior parte di guanti, occhiali e calzature de lavoro. Categoria 3, rischi gravi e mortali, come imbricature anticaduta, protezione di caduta, gas tossici. Il datore di lavoro fornece I DPI gratuitamente, li mantiene efficienti e forma I lavoratori un uso corretto. Il lavoratore ha l'obbligo di usarli secondo la formazione ricevuta, di aver cura e di segnalare difetti o rotor. Ogni DPI ha una marcatura e istruzioni di uso, elmetto, guanti, occhiali, cuffie, mascherine, scarpe, imbricature. Un DPI scaduto,
rado o dell'Italia sbagliata non protega, equivali a non indosarlo. Ricordate, prima si previne, poi si protega. Il dpi giusto, sempre integro, sempre indossato. Il corso sui dpi completo. Protegativi sempre nel modo corretto. Caduta dall'alto. Benvenuti al corso su, caduta dall'alto. La caduta dall'alto non riguardano solo ponteggi e tetti, bastano una scala, una bancina di carico, un dislivello. Anche una botola aperta o una buca sul pavimento sono caduta dall'alto se qualcuno si precipita dentro. L'aperture nei soli e nei pavimenti vanno sempre segnalati con parapetti o coperture solide. Le banchine di carico, se non protette, espongono a caduta durante la manovra di carico e scarico merci. Le scale portatili vanno usate solo per lavori brevi e leggeri, ma compostazione di lavoro prolungata. Anche una caduta de un solo gradino, in condizioni sfortunate, può causare un infortunio serios. La prevenzione part dall'ordine, pavimenti sgombri, illuminazione adeguata, segnaletica dei dislivelli. Dove il rischio è più alto, con ponteggi o coperture, si applicano le procedure specifiche dei lavori in quota. Ricordate, la caduta dall'alto è ovunque sia un dislivello non protetto, non solo in cantiere. Il corso sul caduta dall'alto è completo. Attenzione a ogni dislivello, sempre. Ambienti di lavoro. Benvenuti al corso su, ambienti di lavoro. Il titolo secondo del decreto 81 fissa I requisiti minimi dei luoghi di lavoro. Altezza, cubatura e superficie dei locali devono garantire spazio sufficiente per lavorare senza affollamento pericoloso. L'aerazione naturale o artificial deve garantire aria salubre, senza accumulo di fumi, vapori o cattivi odori. L'illuminazione naturale va preferita quando possible, integrata di quella artificial nelle zone più critiche. I pavimenti devono essere stabili, senza buche o sporgenze pericolos, e mantenuti puliti e asciuti. Le vie di circolazione, corridoi e passaggi vanno tenuti sgombri, larghi a sufficienza e ben segnalati. Le scale fiscano cor mano e gradini regolari, lu site vanno sempre liberi da ostacoli. Servizi igienici, spogliatoi daci, da previsti, vanno mantenuti puliti e in numero adeguato ai lavoratori presenti. Il microclima dell'ambiente, temperatura e umidità, va adeguato al tipo di attività svolta. Ricordate, un ambiente di lavoro ordinato e conforme previne molti infortuni prima ancora che nascano. Il corso sugli ambienti di lavoro è completo. Un ambiente in ordine è un ambiente sicuro. Altri rischi. Benvenuti al corso su, altri rischi. Alter ai rischi già visti in questa serie, ogni azienda può avere rischi particolari legati al proprio settore specifico. Il lavoro isolato, senza colleghi vicini o mezzi di comunicazione, rigid procedure di controllo periodico della persona. Il lavoro notturno comporta un affaticamento diverso e una sorveglianza sanitaria dedicata, prevista dalla legge. Il lavoro a contatto con animali, in agricoltura o allevamento, aggiunge rischi di morsi, calci e zoonosi. Il lavoro con il pubblico può comporta rischio di aggressione, con procedure organizzative specifiche di prevenzione. Anche la videosorveglianza sul luogo di lavoro ha regole precise, a tutela della privacy dei lavoratori. Il datore di lavoro individua questi rischi particolari nel DVR, anche essi non rientrano nelle categorie più comuni. Se nella vostra mansione riconoscete un rischio non trattato in questi corsi, segnalatelo, sarà valutato e coperto.
Ricordate, la sicurezza non si ferma a un elenco fisso. Ogni lavoro real può avere il suo rischio in più. Il corso su altri rischi è completo. La serie sulla formazione specifica per rischio è terminata, buon lavoro sempre in sicurezza. Rischi de agenti chimici, cancerogeni e mutageni. Benvenuti al corso su rischi de agenti chimici, cancerogeni e mutageni. Gli agenti chimici entrano nel corpo per inalazione, contatto con la pelle o gli occhi, e ingestion. Ogni prodotto pericoloso reporta in etichetta I pittogrammi CLP, fiamma, teschio, corrosion, punto esclamativo, salute. La scheda di sicurezza, in 16 sezioni, describe pericoli, precisioni necessari e comportamento in emergenza. Regol d'oro, mi travesaron bottagli anonime, mi mischier prodotti diversi, sempre di piedati al prodotto usato. Ma esiste una categoria ancora più delicata, gli agenti cancerogeni e mutageni, titolo nono capo secondo del decreto 81. Cancerogeno e cioè può causare un tumor, mutageno e cioè può alterare il patrimonio genetico del cellule. Per questi agenti non esiste una soglia sicura garantita, l'obiettivo è ridurre l'esposizione al minimo possible. Sostituire l'agente pericoloso con uno meno dannoso è sempre la prima scelta, quando è tecnicamente possible. Se la sostituzione non è possible, si lavora in sistemi chiusi o con aspirazione localizzata alla fonte. Chi è esposto a cancerogeni ha una sorveglianza sanitaria specifica, con registrazione dell'esposizione nel tempo. Ricordate, con I cancerogeni e I mutageni, la prudenza non è mai troppa. Il corso sui rischi de agenti chimici, cancerogeni e mutageni è completo. Etichetta, scheda, DPI, sempre. Segnaletica di sicurezza. Benvenuti al corso su segnaletica di sicurezza. La segnaletica di sicurezza comunica informazioni essenziali con colori e forme riconoscibili in tutto il mondo. Il cerchio rosso con la barra diagonale indica un deviato, vietato fumare, vietato l'accesso, vietato spegnere con acqua. Il triangolo giallo indica un pericolo o un avvertimento, rischio elettrico, carico sospeso, sostanza corrosive. Il cerchio blu indica una prescrizione, un obbligo, obbligo di casco, obbligo di guanti, obbligo di protezione udito. Il quadrato o rettangolo verde indica salvataggio o soccorso, site di emergenza, punto di raccolta, primo soccorso. Il quadrato o rettangolo rosso indica materiale o attrezzatura antincendio, estintori, idranti, pulsanti di allarme. Alter ai cartelli esistono segnali luminosi, acoustici, e la segnaletica gestuelle usata nelle manovre con gru e mezzi. La segnaletica va sempre visible, ben posizionata e mai coperta di materiali o polvere. Conoscere il significato dei segnali non basta, vanno sempre rispettati, anche quando sembrano un'esagerazione. Ricordate, la segnaletica parla anche senza parole. Ascoltatela sempre. Il corso sulla segnaletica di sicurezza è completo. Riconoscere rispettare, sempre.